Hello everyone, good evening to all. Welcome Sankalp Learning. We were discussing regarding the CET questions of basic principles and techniques. We will discuss some more questions in this session, and after that we will start the chapter thermodynamics. Okay. So question says, which one of the following CH bond is weakest homolytic fission? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್. Free radicals, right? Homolytic fusion leads to formation of free radicals. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ CH3H, ಇದು ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫಿಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡೋಣ. CH3H ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಿಷನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CH3 ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ CH3 ರೆಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. C6H5 CH2H. So when it undergo homolytic fission, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? It is understood that homolytic fission. So it will form the free radical as C6H5 CH2 CH2 ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೆಡಿಕಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಸಿ ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, C6H5H ಇದು ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ C6H5 ಇನೈಲ್ ಪಿ ರೆಡಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. C6H5 ಪ್ರೈಸ್ C H ಬಾಂಡ್ ಹೋಮೋಲಿಟಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನ. C6H5 C6H5 ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಡಿಕಲ್. ಇದು ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ರೆಡಿಕಲ್? ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೀಥೈಲ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Here you can see this carbon attached to one carbon of the phenyl group. So primary carbon radical.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಸ್ಪಿನೈಲ್ ರೆಡಿಕಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟರ್ಷರಿ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್. ಸೊ ಟರ್ಷರಿ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಸೊ ವಿಚ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬರೀತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್, tertiary carbon free radicals more stable than secondary than primary. Alva, this is the order. So tertiary carbon free radicals are highest stable carbon free radical. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು tertiary ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. This carbon radical is highest stable carbon radical. That's why. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಫೇವರ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ ಎಚ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೀಕ್ ಹಿಯರ್. ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. Okay, option D is the right answer then. Next one, 18th question. In which of the following ways does the hydride ion tend to function? So hydride ion ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Hydroid ion means what? H minus ion. ಅಲ್ವಾ? H minus, usually minus species, they are considered as nucleophiles. ಅಂದ್ರೆ they are considered as nucleophiles. Alva, nucleophiles means what? They are electron rich species. So they are electron rich species. So hydroid ion means H minus ion. It will behave like a nucleophile. Okay. Select the incorrect option. Option A says electron withdrawing inductive effect of the carbonyl group in group weakens the bond and favors the ionization of carboxylic acid and compared with the alcohol. The inductive effect of chlorine destabilizes the acid and stabilizes the conjugate base. Aniline is a weaker base than ammonia. Phenol is a weaker acid than water. Yes, this is the right option. Sorry. So which one is incorrect statement here? So phenol is not a weaker acid than water. So option D is the incorrect statement here. So phenol is a weaker acid than water. This is incorrect statement. Aniline is weaker base than ammonia. It is right. Option B is also right. Option A is also right. This is incorrect statement. So option D is the right answer. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ select the incorrect statement ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The branching at the electron deficient carbon strongly stabilizes the carbocation. Greater the stability of carbocation, easier is its formation. Greater the stability of carbocation, smaller the heat of formation. Greater the stability of the carbocation,
greater heat formation. So which answer is correct here? So stability of the carbocation means what? Carbocation formed due to the heterolytic bond fusion. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ carbocations formed due to carbocations formed due to carbocations formed due to heterolytic heterolytic bond fission, right? So ಇವಾಗ the greater the heterolytic bond fission ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? exothermic reaction implies stability of carbocation. Exothermic reaction means what? Heat is generated during reaction. Heat is given out during reaction. Heat given out ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it is stable product will be formed. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೆಟಿರೋಲಿಟಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ to become more stable carbocation. So option D is the right answer here. Select the correct statements. NO2 group activates the benzene ring nucleus for attack of electrophile at ortho and para position. So NO2 group andre eno? What is NO2 group? So NO2 group. ಸೊ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತ ಹೇಳಿ? ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತ ಇದು. ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ದ benzene nucleus at the attack of electrophile at ortho and para position. It is electron withdrawing group, right? It is electron withdrawing group. So it is wrong. So it cannot activate benzene ring. It is electron withdrawing group. So it cannot activate benzene ring at ortho and para site for electrophilic substitution reaction. So NH2, it is electron donating group. NH2 is electron donating group. ಈ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ become more electron rich areas. So electrophile ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will become more easy for the electrophile to attack at ortho and para position. So electrophile ಗೆ ortho ಮತ್ತೆ para position ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ because NH2 is a electron donating group. It donates the electron to benzene nucleus. So it activates the ring. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಏರಿಯಾ, ಮೋರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ
para positions. So electrophile can attack easily. Okay, because NH2 is electron donating group. This is the correct answer. NO2 is electron withdrawing group. It deactivates the ring. So it deactivates the ortho and parasites. Okay. So option B is the right answer. 22. Acid catalyzed dehydration reaction of 2-methyl 1-butenyl yields option A 2-methyl butane 1-ene, 2-methyl butane 2-ene. So mixture of both A and B, none of the above. So which one is the right answer here? So option C is the right answer here. 22nd question, option C is the right answer. So acid catalyzed dehydration reaction of 2-methyl 1-butanol. So ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ butanol 1 2 3 4 CH3 CH3 CH3. This is 2-methyl 1-butanol. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. CH2. It is CH2. CH3. It is the structure of 2-methyl 1-butan 2-ol. 2-ol. It undergo acid catalyzed reaction. It undergo acid catalyzed reaction ಅಂದ್ರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ OH ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು H ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ -1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2-methyl ಬ್ಯೂಟ್ 1-ene ಆಗುತ್ತೆ, 2-methyl butane 2-ene ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. So okay, it is a mixture is formed. So I write here properly. Reaction ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. pH it should be. Okay, this is the so ಇದು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ acid catalyzed dehydration, 2 products will be formed. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CH double bond ಇಲ್ಲಿ CH3 CH2 CH3. So ಇದು option A. Okay, 2-methyl butan 1-ene. This is one first carbon. 2-methyl but 1-ene. So ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ CH3 CH3 double bond CH2 CH3 CH CH3. So ಇಲ್ಲಿ 1
2, 3, 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 2-methyl ಬ್ಯೂಟ್ 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ H2O ಆದಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ products. So option C is the right answer. Mixture of A and B. Both products are formed. Okay. So through 23rd question ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Consider the following statements. So connecting the effect of trifluoromethyl group CF3 on an electrophilic aromatic substitution. Statement 1, the CF3 group will activate the ring. CF3 group will deactivate the ring. Second statement. Third statement, the CF3 group will be meta-directing. Fourth statement, the CF3 group will be an ortho-para. Which of this statement is correct? So 23rd ಅಲ್ಲಿ option C is the correct answer. Both statement number 2 and 3 both are correct. So the CF3 will deactivate the ring also. It will deactivate the ring also for electrophilic aromatic substitution. With respect to electrophilic aromatic substitution, third statement is CF3 group will be meta-directing also. So deactivating in the sense it will meta-directing also. Both are same. So CF3 ಏನು ಹೇಳಿ? It is electron withdrawing group. Okay, electron withdrawing group ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is meta directing group and it deactivate the ring towards electrophilic substitution reaction. Benzene center ಅನ್ನ electron rich ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು electron deficient ಮಾಡುತ್ತೆ. For that, electrophile cannot attack easily on the benzene ring. Okay, because it is electron withdrawing group. So option C is the right answer here. 24th question, which of the following paras are not correctly associated with SN1 reaction? So SN1 reaction ge yavdu statement correct illa anta. The rearrangement is possible. Rate is affected by solvent's polarity. The strength of the nucleophile is important in rate determining step. The reactivity series tertiary, secondary, primary. This is right. So tertiary carbocations are more stable in SN1 reaction.
ಹಲೋ. Okay. 25th question is, so 24th question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Option A is the right answer. Both third and fourth statements are right. The strength of nucleophile is important in rate determining step. The reactivity series is tertiary, secondary, primary. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the question is like this. Just a minute. I hope it is visible. So let us move on to the 25th question. In a ring substitution of C6H5Z, the main product obtained is meta. The group should be electron withdrawing group. Electron withdrawing group yaudu? It is electron donating group. It is electron donating group. NH2 is electron donating group. It is electron donating group. It is both electron donating group as well as electron withdrawing group also. It is electron donating group as well as electron withdrawing group. ಎರಡು ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So COOH is purely electron withdrawing group. So which deactivates the ring? Okay.
which is deactivates the ring and it directs the substituent towards meta position. So meta position ge direct ಮಾಡುತ್ತೆ electrophiles ಅನ್ನ. Incoming, it directs the incoming electrophiles towards meta position. So group Z is option A. So meta position will be electron rich area ಆಗುತ್ತೆ. Ortho ಮತ್ತೆ para positions will be electron deficient area because COOH is electron withdrawing group. So due to the resonance, it withdraws the electron from ortho and para position. Ortho matte para position will become electron deficient species. Meta will become electron rich area. Ortho matte para sites ಏನಾಗುತ್ತೆ electron deficient area ಆಗುತ್ತೆ. Meta area will become electron rich site ಆಗುತ್ತೆ. So incoming electrophile will attack towards meta position. Because in meta position or meta site, ring resonance extension will not take place. So bond extension ಆಗಲ್ಲ meta position ಗೆ ಅಲ್ವಾ. So only ortho ಮತ್ತೆ para position ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ bond extension. So due to the presence of electro withdrawing group COOH, so ortho and para sites will be electron deficient area. So meta site will be electron rich area or electron rich site ಆಗುತ್ತೆ. That's why incoming electrophile will attack towards meta position. So COOH group is meta directing group. Okay. So so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, among the following which is the least acidic? Phenol, orthocresol, ಪ್ಯಾರಾಕ್ಲೋರೋಫಿನಾಲ್, ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ. In comment the answer for this question. Okay. Okay, thank you. So ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, we will move on to the chapter thermodynamics. We will move on to the chapter thermodynamics. Okay. Let us move on to the chapter thermodynamics. So what is thermodynamics? Thermodynamics means thermo refers to heat or temperature, alwa. Dynamics refers to movement. So ಏನು movement ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Thermo refers to heat, dynamic refers to movement. So thermodynamics means various forms of energy are interrelated. It can't be transformed from one form to another form in this thermodynamics. So what is thermodynamics? So thermodynamics is a branch of science which deals with the different forms of energy and their interconversion. Thermodynamics ಅಲ್ಲಿ heat energy ಇರುತ್ತೆ. Heat energy ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ forms ನ energy ಜೊತೆ interconversion ಇರುತ್ತೆ. That is said to be thermodynamics. It deals with the matter in bulk. Thermodynamic properties associated with bulk are called macroscopic properties. Bulk means large or huge anta artha. So properties associated with bulk are called macroscopic properties anta kariteve. Okay. So thermodynamics deals with the matter in bulk.
ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್? ಯಾಕೆ ನಾವು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, extent of completion of reaction, criteria to predict the feasibility of the process. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೊ ನೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್: ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, system means it is the part of the universe under the observation, thermodynamic investigation, or so it includes everything else in the universe other than the system. So system andre ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್, ನೀವೇನು ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಫಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಕಾಫಿಯನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಫಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ನಿಮ್ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ they are universally baratte. The copy which you has taken for observation, that is your system. The copy which is taken for observation, that is your system anta artha. So coffee anna ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is a jug containing a solution. So a real or imaginary layer separating a system from its surrounding allows us to control and keep a track of movement of matter and energy. So imaginary boundary. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, liquid ಇದೆಯಲ್ಲ, liquid contained in the jug, this is our system which is taken for observation. Okay, system enclosed by a jug or jar. Jar is called boundary. Okay, this may be imaginary boundary or real boundary. Illi real boundary ide nodi. So jar anna ನಾವು boundary ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಜಗ್ ಅನ್ನ boundary ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟೈನರ್, ರೈಟ್? This container is act as a boundary. This liquid inside this container is act as a system. So boundary, here you can see flexible boundary, rigid boundary. Flexible boundary means here you can see a piston here. You can move this piston up and down. So you can move this piston up and down. In this, system is there. ಒಳಗಡೆ system ಇದೆ. So it is separated by this container that is called boundary, which contain piston. Piston means it moves back and forth. So idanna ನಾವು flexible boundary anta ಕರಿತೀವಿ. Okay, rigid boundary. So this cylinder forms the rigid boundary. Okay, diathermic boundary andre, so that boundary illi nodi, here you can see the cup containing hot ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಫಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಪ್ಪು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಫಿ ಕಪ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡಯಾಥರ್ಮಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಪ್ಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಹಾಟ್. So it conducts the heat. So it is diathermic. Adiabatic means it is non-conducting boundary. It is non-conducting boundary. For example, thermos flask, you can see. So it keeps the liquid inside it warm as it is for a long time, right? So ಈ thermos flask ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It will remain hot for long time.
So it does not conduct the heat outside. So it is non-conducting boundary. So adiabatic boundary anta kariteve. So what is universe then? System plus surrounding makes universe. System and accept the system. That will make your universe. So types of system: open system, closed system, isolated system. Open system andre nodi illi, consider a cup containing a coffee anta itಕೊಳ್ಳಿ. Here you can see the evaporation of water. Evaporation of water means matter going outside, right? Matter going outside. That means matter exchange ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Matter is exchanging with surrounding. So if it is system, so coffee our system. Coffee is our system. Cup is our boundary. Rest of the things, universe. So there is an exchange of heat, matter between surrounding and this system alwa. So open system ali matter exchange agutte, energy kuda exchange agutte. So it is conducting. When you touch the coffee cup, you can feel hot. So it is exchanges energy also. Energy being exchanged here in a open system. Closed system alli nodi matter exchange agalla. So when you close the container, so evaporated water remains in it. Again condensation agatte alva. It drop inside the cup only. It drops inside the cup only. So there is no matter exchange with surrounding. So matter exchange agalla, but energy exchange agatte. Andre, if this is conducting cup, then you can, when you touch that cup, you can feel hot. That means heat exchange agutte, but matter exchange agalla. So isolated andre thermos flask anna nodi illi, matter exchange agalla, heat kuda exchange agalla. This is isolated system. Isolated, closed and open system. These three are the three types of system. Next comes state of the system, the condition in which system is present ಅನ್ನೋದು state of the system. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. State is defined by the measuring observable properties of the system. P ಅಂದ್ರೆ pressure. Pressure decides the condition of system. Volume decides the condition of system. Temperature decides the condition of system. L means number of moles. So they decides the condition of system. So state function andre enu anta nodona. Value depends only upon the state of the system. That is called as state function, and it does not depend upon the path by which the state has been attained. This is called as state of the system. State function anta kariteve idana. So example for state function is pressure, volume, and temperature. So they depend only on the state of the system. They do not depend on the pathway of by which the state has been attained. Okay, ಯಾವ pathway ದಿಂದ state attain ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ pressure, volume ಮತ್ತೆ temperature. So they are called as state functions. Path function means, as name itself is indicating, they depend on the these functions depending on the path by which that particular state has been achieved. For example, depends on the path by which the system has achieved a particular state. Can't have any definite value in any particular state of function. For example, heat and work. These are called as path functions. So quick agi
ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ path taken, but path function depends on path taken. Depends only upon the state of the system. Path function depends upon the how that state of the system has been achieved. Here state function multiple paths result in a same value. When it comes to path function, multiple path may result in different value. Examples: temperature, pressure, enthalpy, internal energy, etc. are state functions. Please do remember the examples. Okay, path function example nodi, heat matte work. These two are the examples for path function. Please do remember the examples. These examples are important. Macroscopic particles. Macroscopic means large. Macro refers to large. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, intensive properties, macroscopic properties, extensive properties ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. So intensive property ಅಂದ್ರೆ independent of mass or size of the system. So extensive property means depend on the mass of the and size or size of the system. So ಈ angle ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ intensive property dependent of mass or size of the system, extensive property dependent on the mass or size of the system. Okay, so intensive property independent, extensive property is dependent. Okay, which depend on mass and size of the system. Intensive independent of mass and size of the system. This is the meaning. So ಇದು very important ಇದೆ. Intensive property, for example density. Density is equal to mass. Mass is, so ratio of two extensive property is an intensive property. So mass is an extensive property, volume is an extensive property. Ratio of them will give you intensive property. Intensive property means density is the intensive property. So thermodynamic equilibrium, there are three kinds of thermodynamic equilibrium. Equilibrium in the sense what? Balanced condition anta. So there is no variation, okay, which is in balanced condition. Thermodynamic equilibrium andre ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. No change in any observable or measurable property of system with time. So there is no change in observable or measurable property of a system with time, then that system is said to be in thermodynamic equilibrium. So system du ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ: ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, thermal and chemical. So mechanical equilibrium means no pressure gradient with time. Okay, no pressure gradient with time, then that system is said to be mechanical equilibrium. Thermal equilibrium means no temperature gradient with time. Chemical equilibrium means no concentration gradient with time. That means concentration should not get changing with respect to time. Okay, so thermodynamic state parameters are only defined when system is in thermodynamic equilibrium. These are all the basic things. Amele, let us move on to the thermodynamic processes. What is isothermal process, adiabatic, isobaric, isoporic, cyclic process? ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. These are all called thermodynamic processes. Isothermal means temperature remains same. Temperature of the system remains same. Okay, ಈ ರೀತಿ one by one ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. So isothermal means change in temperature. dt ಅಂದ್ರೆ change in temperature is zero. There is no change in the temperature. Means what?
thermodynamic process in which temperature of the system remains constant throughout. Then that is called as isothermal process. Adiabatic process means heat energy is zero. Heat exchange iralla. For example, when you keep a hot water or hot coffee or hot tea in a thermos flask, then that system is said to be adiabatic system anta karitare. Heat exchange irodilla. There is no exchange of heat with system and surrounding. So insulated boundary irattalwa, that's why there is no heat exchange between system and surrounding. The thermodynamic process in which heat exchange between system and surrounding is not possible or prohibited. Example, thermos flask. Alva, thermos flask ಅಲ್ಲಿ hot beverage ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ there is no heat exchange. ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ ಮತ್ತೆ ಟೀ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ pressure related. Isocore means volume. Volume same irutte. Isocore alli, isobar alli pressure same irutte. Okay. So in isobaric process, dp is zero. dp refers to what? Delta P athwa dp. Change in pressure is zero. That means thermodynamic process occurring at constant pressure. So pressure remains the same throughout the process. Then that process is said to be isobaric. Then isocoric process andre volume same irutte. Volume does not changing with time. It does not change with the time. So thermodynamic process in which constant volume is said to be isocoric. So change in volume is zero. That means the process takes place with constant volume. Next, cyclic process. Andre, a system undergoes a series of change and comes back to initial state. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಚಾಲು ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸುತ್ತಿ ತಿರ್ಗಾ ದಿಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ that process is said to be cyclic process. The system undergoes series of change and comes back to initial state. Okay, then that process is said to be cyclic process. Ille nodi, here you can see the graph. So ಒಂದು loop formation ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, this is a initial state. It undergoes second state, then it comes back to its initial state. So one cycle is formed. That's why this is called cyclic process. So ಇಲ್ಲಿ delta h 0 ಇರುತ್ತೆ, delta u 0 ಇರುತ್ತೆ. Delta h refers to enthalpy change. H refers to enthalpy ಆಯ್ತಾ. Delta h refers to enthalpy change. Enthalpy change 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ delta u refers to internal energy. Internal energy change. Delta refers to internal energy change. That also 0 for cyclic process. This you have to remember. So ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. So delta h ಮತ್ತೆ delta u ಎರಡು 0 ಆಗಿದೆ, then process will be, so isothermal ಕೊಡ್ತಾರೆ, adiabatic ಕೊಡ್ತಾರೆ, isocoric ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ cyclic ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So right answer will be cyclic ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. Okay, next, thermodynamic processes. There are two thermodynamic processes based on the way the processes carried out. So based on the way of process carrying, there are two kinds of processes, reversible and irreversible. Again, as the name itself is indicating, so reversible ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು process ಅನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ
ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ is converted to B. For reversible processes, we can reconvert B into A. Such processes is called as reversible process. So B can be reversed to form A. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರೀಕನ್ವರ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ. ಪುನಃ ಬಿ ಅನ್ನ ಎಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್. ಒಂದ್ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ irreversible process. When you apply this for thermodynamics, so what do you mean by reversible? It is an ideal process. Reversible means ideal, takes place infinite time. So infinite time ಅಂದ್ರೆ it is a very slow process. ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ 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 ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಫೀಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. at any time it can revert back to its original condition. That's why it takes place infinite time. So one shot ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟಿಸಮ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ than opposing force. Then reversible process ನೋಡಿ. System always in thermodynamic equilibrium at every stage of the process. This is one condition. ಆಮೇಲೆ second condition, carried out infinitely slow through a series of equilibrium state. So ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, it takes place infinitesimally small step ಅಂತ. ಸೊ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ at any moment direction of the process can be reversed. ಅಂದ್ರೆ just I have told you that ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ feasible ಇರಬೇಕು. ಸೊ at any moment direction of the process can be reversed by infinitesimally change. Infinitismal change. This is the meaning. System and surrounding can be restored back to original state. ಅಲ್ವಾ? This is the meaning. Irreversible ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Irreversible process. It is the real process. So time is over. Vishal. So let us stop now. So we will continue in the next class.